Hi friends, good morning one and all. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is pharmacology and toxicology. Today I am going to start a new chapter, that's a chemotherapy unit, that under the chapter chemotherapy of malaria or anti-malarial drugs. These points are the discussed in today's lecture. So what is about the malaria? So malaria is caused by parasitic protozoa and which belongs to the genus Plasmodium. The symptoms of malaria are fever, rigor and splenomegaly. मलेरिया हा एक कशामुळे होतं तर एक पॅरासायटिक प्रोटोझोआचा इन्फेक्शन होतं, त्यामुळे हा डिसीज होत असतो. ह्या डिसीजचे सिम्पटम्स काय आहेत? सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया दॅट इज फिवर, ताप येते आणि थंडी वाजून येते, फिवर, रिगर अँड स्प्लेनोमेगॅली. देन लाईफ सायकल ऑफ मलेरियल पॅरासाइट्स. द लाईफ सायकल ऑफ मलेरियल पॅरासाइट्स कॅन बी क्लासिफाईड इन टू, एक आहे ती म्हणजे असेक्च्युअल सायकल, अँड दिस सायकल विच ऑकर्स इन द इन्फेक्टेड हॉस्ट. आणि ती जी काय सायकल आहे ती कुठे होती तर इन्फेक्टेड हॉस्टमध्ये होती. आणि जी काय सेक्च्युअल सायकल आहे विच ऑकर्स इन द मॉस्किटो. देन असेक्च्युअल सायकल आणि सेक्च्युअल सायकल हे दोन्ही आपण बघूत नेमकी काय होते यामध्ये डिफरन्स. असेक्च्युअल सायकल, द स्टेजेस आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट स्टेज, व्हेन ए फिमेल ॲनाफोलस मॉस्किटो बाईट टू नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे जी काय नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल पर्सन आहे त्याला फिमेल ॲनाफोलस जर मॉस्किटो बाईट झाला, इट इंट्रोड्यूस स्पोरोझाइट्स इन टू सर्क्युलेशन. आपल्या ब्लडच्या सर्क्युलेशनमध्ये तो काय करतो, स्पोरोझाइट्सचं इंट्रोड्यूस करतो, तो रिलीज करतो. अँड द स्पोरोझाइट्स आर इमिजिएटली कॅरीड टू द लिव्हर. आणि हे स्पोरोझाइट्स कुठे जातात, लिव्हरकडे जातात. दे ग्रो अँड स्पोरुलेट इन द लिव्हर. आणि त्या स्पोरोझाइट जे आहेत ते काय होतात, ग्रो होतात इन द लिव्हरमध्ये. देन थर्ड स्टेज आहे लॅटर, मेरोझाइट्स आर रिलीज फ्रॉम द लिव्हर. पहिल्यांदा आपण काय घेतले, त्यांनी मॉस्किटो काय टाकतोय, फिमेल ॲनाफिलस मॉस्किटो बाईट झाल्यानंतर स्पोरोझाइट्स हा इंट्रोड्यूस करतोय, पण लिव्हर काय करतं त्याला, मेरोझाइट्स आर रिलीज फ्रॉम द लिव्हर. लिव्हर काय करते त्याला मेरोझाइट्समध्ये कन्व्हर्जन करतं आहे. धीज मेरोझाइट्स एंटर्स दी रेड ब्लड सेल्स. आणि हे मेरोझाइट्स काय करतात, रेड ब्लड सेल्स. धीज मेरोझाइट्स एंटर द रेड ब्लड सेल्स अँड मल्टिप्लाय देअर. हे RBC सेल्समध्ये जातात, ब्लडमध्ये जातात आणि तिथे मल्टिप्लाय होतात. आणि त्या मल्टिप्लाय झाल्यामुळे काय होते, द रेप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स अँड रिलीज मोर मेरोझाइट्स. RBCच्या सेलचं डिस्ट्रक्शन होतं आहे, RBC सेल रेप्चर होतात आणि तिथे अजून मोर प्रमाणामध्ये मेरोझाइट्स तयार होतात. अँड धीज मेरोझाइट्स अटॅक फ्रेश रेड ब्लड सेल्स अँड मल्टिप्लाय देअर. आणि हेच मेरोझाइट्स काय होतात, अजून वाढत जातात आणि जे काय नवीन फ्रेश ब्लड सेल आहेत, रेड ब्लड सेल, त्यांच्यावर हे अटॅक करतात. त्यामुळं फिवर आणि चिल ऑफ मलेरिया को इन्सिडन्स विथ द रेप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. RBC सेलचा रेप्चर झाला आहेत किंवा तिथे त्या ब्रेकडाऊन झाला आहेत, त्यामुळं फिवर आणि चील ह्या दोन आपल्याला सिम्पटम्स बघायला मिळतात. सम ऑफ द मेरोझाइट्स go to the liver and multiply there, and that is called as the exoerythrocytic cycle. मेरोझाइट्स काय होतात, परत लिव्हरकडे जातात आणि लिव्हर त्याला परत मल्टिप्लाय करतो, तर त्या सायकलला, त्या कंडिशनला म्हणलं जातं एक्झोइरेथ्रोसायटिक सायकल. मेरोझाइट्स नाव रिलीज फ्रॉम द लिव्हर प्रोड्यूस रिलॅप्स ऑफ लिव्हर, रिलॅप्स ऑफ फेवर. सम ऑफ द मेरोझाइट्स differentiate into male microgametocytes and female macrogametocytes sexual form. This is the asexual cycle for the female mosquito. Then sexual cycle, when a mosquito bites an infected individual. sexual cycle कशी होती आहे, जी काय मॉस्किटो आहे तो कोणाला बाईट होतो, मॉस्किटो बाईट टू इन्फेक्टेड individuals and these gametocytes are sucked along the blood. In the gut wall or mosquito, the male and female gametocytes and unit to form zygote, and these latter develop into ookinete and oocyst form. From the cyst
sporozoites are released, and the sporozoites are introduced when the mosquito bites another normal individual continuous in the host. This is the sexual cycle of the mosquito. Then classification of anti-malarial drugs. Cinchona alkaloids, for example quinine. सेकंड क्लास आहे 4 अमायनो क्युनोलिन. असे एकूण मेनली 7 क्लास आहेत की जे अँटी मलेरियल म्हणून इफेक्टिव्ह आहेत. 4 अमायनो क्युनोलिन्समध्ये आहे एक्झाम्पल क्लोरोक्विन, हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन अँड अमोडायक्विन. देन 8 अमायनो क्युनोलिन्स, दॅट्स अ एक्झाम्पल पॅमाक्विन, प्रिमाक्विन अँड पेंटाक्विन. 4th number class acridins, for example mepacrine. Then biguanides, for example proguanil, chlorproguanil and cycloguanil. Then diamidopyrimidines, for example pyrimethamine and other or miscellaneous class that contain or that consist the example mefloquine, halofantrine and quingasu. This is the classification of anti-malarial drugs, and these drugs are used for treatment for the malaria conditions. So one by one discuss here this classification of anti-malarial drugs. So first quinine. These quinine are the alkaloid. It's obtained from the cinchona alkaloids. Quinine is an alkaloid obtained from the cinchona bark. It is the oldest anti-malarial drugs. It is still used in the treatment of cerebral malaria. क्युनिन हा जो काही ड्रग आहे अँटी मलेरियल ड्रग, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिंकोना बार्क. हा क्युनिन एक अल्कॅलॉइड ड्रग आहे. हा क्युनिन सिंकोना बार्कपासून मिळवला जातो. हा एकदम ओल्डेस्ट अँटी मलेरियल ड्रग म्हणून यूज केला जातो, पण सध्या स्टील यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल मलेरिया. Then pharmacological actions of quinine. Antimalarial action. Quinine is a suppressive agent and so it prevents the fever and chill of malaria. या क्युनिनमुळे काय होते, फीवर आणि चिल जी आहे, थंडी वाजून येते किंवा ताप येते, ते प्रिव्हेन्शन करण्याचं काम ह्या क्युनिनचं आहे. अदर ॲक्शन्स काय आहेत क्युनिनच्या, तर क्युनिन हॅज अ लोकल ॲनास्थॅटिक इफेक्ट अल्सो शो. Quinidine like effect on myocardium, hypotensive effect are also showing, gastrointestinal irritant effect, then analgesic, antipyretic effect are also showing, oxytocic effect and curare mimetic effect. These all effects are produced by the quinine alkaloid drugs. Then ADME of the quinine. Quinine is a well absorbed from gastrointestinal tract. About 7% is bound to plasma proteins. It does not enter into cerebrospinal fluid but cross the placental barrier. Quinine is a metabolized in the liver and excreted in the urine through urine. This is the ADME of the quinine. Then adverse reaction of quinine. Intolerance in the form of skin rash, agranulocytosis, thrombocytopenia and aplastic anemia. This is all about the adverse reaction of quinine. Then synchronism, characterized by nausea, headache, ringing in ears, tinnitus, deafness, blur vision, color vision and photophobia. This is also adverse reaction of the quinine. सिंकोना जर सिंकोना कंटिन्यू घेत राहिलो आपण सिंकोना बार्कपासून क्युनिन, तर सिंकोनिझम होण्याचे चान्सेस आहे. सिंकोनिझम कॅरेक्टराइज्ड बाय nausea, vomiting, ringing in the ears, that is also known as tinnitus, deafness, blurred vision, color vision and photophobia. Then black water fever occurring as hemolysis, hemoglobinuria and fever. This occurs in chronic Plasmodium falciparum infection. Other effects like renal damage and ventricular arrhythmia also. This is the quinine adverse reaction or quinine ADR. Then preparations and dose of quinine. The quinine is available in the quinine bisulfate, quinine hydrochloride and quinine ethyl carbonate as a tablet form मध्ये available आहे. 300 ते 600 milligram per day. This is the dose of the quinine
टॅबलेट, क्युनिन बायसल्फेट, क्युनिन हायड्रोक्लोराईड किंवा क्युनिन इथिल कार्बोनेट ॲज अ टॅबलेट इन द डोस ऑफ 300 to 600 milligram. Quinine dihydrochloride injection 300 to 600 milligram by intramuscular or intravenous injection are also preferred. Quinine dihydrochloride injection. And therapeutic uses of this quinine, it is used as an antimalarial, analgesics and antipyretic use. Then another drug, chloroquine. Chloroquine, it is the 4-aminoquinolines derivative. It has a suppressive effect like quinine. It acts by inhibiting the incorporation of phosphate into RNA and DNA of Plasmodia. The other actions of chloroquine are the effectiveness against giardiasis, teniasis, extraintestinal amoebiasis, also anti-inflammatory and antihistaminic effect are also showing that this chloroquine drug. Then local anesthetics and anticholinesterase activity are showing this chloroquine drug, and depressant effect on myocardium. This is the other actions of the chloroquine drug. This chloroquine drug are the used in the treatment effectively in the anti-malaria condition. So it is also good anti-malarial drug, but it is also other action having produced. It's effective in the giardiasis infection, teniasis and extraintestinal amoebiasis infection. Then it is used in anti-inflammatory and antihistaminic effect. These chloroquine are the local anesthetics and anticholinesterase activity are the showing, and it's showing the depressant effect on myocardium. Then ADME of the chloroquine. This chloroquine is well absorbed from gastrointestinal tract. It is distributed in liver, spleen, kidney and lungs. It is metabolized in the liver and eliminated in urine. Adverse reaction of chloroquine, same as to that quinine, intolerance in the form of skin rash, bleaching of scalp hair, eyelash and eyebrows. Visual disturbances like loss of accommodation, blurred vision, diplopia, difficulty in focusing eyes and lenticular opacities, collectively called chloroquine retinopathy. And other ADR like that, psychotopic episodes, seizures and ototoxicity. This is also ADR of the chloroquine drugs. Then therapeutic uses of this chloroquine drug. Chloroquine can be used in malaria. This chloroquine can be used in malaria, amoebiasis infection, giardiasis infection, teniasis and arthritis. ह्या सर्व कंडिशनसाठी क्लोरोक्विन ड्रग हा यूज केला जातो. हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन अँड ॲमोडायक्विन. हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन आणि ॲमोडायक्विन, these two drugs have a similar action and uses as chloroquine. क्लोरोक्विन सारखीच सेम ॲक्शन आहे दोन्हीही ड्रगची, हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन आणि ॲमोडायक्विनची. देन नेक्स्ट आहे प्रेमाक्विन. Primaquine belongs to the group of 8 aminoquinolines. It acts on exoerythrocytic cycle and on gametocytes. Some of the gametocytes are destroyed and the remaining cannot mature in the mosquito. Absorption, ADME of the primaquine. Primaquine is a well absorbed on oral administration. It is concentrated in livers, lungs, brain and heart. It is rapidly metabolized and eliminated in urine. This is the primaquine. Primaquine ADR, nausea, vomiting and epigastric distress, leukopenia, agranulocytosis and methemoglobinemia. This is the ADR of the primaquine. Then proguanil is a biguanides. It has a suppressive and causal prophylactic effects. Also, it affects gametocytes by preventing their maturations in the mosquito. Proguanil is slowly but adequately absorbed from gastrointestinal tract. It is bound to plasma proteins to the extent of 10%. It is excreted throughout the urine through urine. It is free from significant toxic effect except gastrointestinal disturbances. Rarely, it produces hematuria and decreases in leukocyte count. The suppressive dose is 300 to 600 mg by mouth initially, and this is followed by 300 mg daily for 5 days. Chlorprogonil and cyclogonil have a similar but prolonged antimalarial action having a show.
This is the proguanyl. Proguanyl are the class of bigonides. Then next, pyrimethamine. It belongs to the group of diamidopyrimidines. It is a suppressive and causal prophylactic agent. Also, like a proguanyl, it prevents the maturations of gametocytes in the mosquito. Pyrimethamine is incompletely absorbed from small intestine. It is slowly eliminated in urine, and rarely it produces thrombocytopenia and aplastic anemia. It's the pyrimethane. It's a class of diamidopyrimidines. And last, other mefloquine. It is a quinoline methanol compound. It is administration as a single dose 1.5 gram. It is highly against Plasmodium falciparum resistance to chloroquine. It acts against erythrocytic stage. This is all about the antimalarial drugs, and these drugs are used for the treatment of the malaria conditions or malaria disease. So thank you so much.